झालं तेवढंच होतं की. उद्या उद्या तुमचं प्रॅक्टिकल असेल ना? Okay, so yes, last lecture we have seen the force of attraction between two long parallel wires, right? And the force of attraction on wire 1 due to current in wire 2 is given by काय formula? Mu naught 4 pi, yes, I1 I2 आठवा. It's 2 pi. What else? I1 I2 divided by D. Okay. So mu naught upon 2 pi is your constant. You can rearrange it as mu naught upon 4 pi 2 I1 I2 upon D, because mu naught upon 4 pi ची value खूप easily substitute करता है. That is 10 raised to minus 1. Okay. So this is the force on wire 1 due to current in wire 2. So magnetic field will be produced due to the current in the wire 2. And similarly, force on wire 2 due to 1 will be same in magnitude but opposite in direction. So both these forces are towards each other, and we came to the conclusion that similar or parallel currents attract and anti-parallel currents repel, right? Next topic was magnetic field produced by a current in a circular arc of a wire. काय होतं the circular arc चा formula? Mu naught upon 4 pi I upon R into theta, right? Equation 10.48. It's I upon R into theta, where theta is the angle subtended by arc at the center. ठीक आहे. मग आपण खूप ठिकाणी आर डी थिटा और आर थिटा असं लिहित होतो अबाउट द लेंथ ऑफ आर्क. सो 11th मध्ये तुम्हाला होतं 11th मॅथ्स पार्ट 1 फर्स्ट लेसन angle and its measurement. Remember? So length of arc S is given by R into theta. That formula you can use here. S is very small length of arc, so here theta is d theta for very small angle. So this is for the arc of a wire. If you bend the given wire into the whole circle, this theta will become 2 pi r. 2 pi will get cancelled. So magnetic field will be mu naught upon 2 I, bus 2 pi r will get cancelled. This is your equation 10.49. R आहे ना तिथे. So total angle traced at the center is 2 pi, that is 360. So R will be there. Next topic was axial magnetic field produced by a current in a circular loop. So if you have a wire bent in the circle and the current is flowing in that wire. काल तुला जो डायरेक्शनचा प्रॉब्लेम येत होता ना त्याच्यामध्ये आपण एकदा तो क्लिअर करते शॉर्ट मध्ये मग हा टॉपिक सांगते. सो फर्स्ट टॉपिक आपण बघितलेला मॅग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट मध्ये लॉरेंज फोर्स. In that Lorentz force 3 terms were there: current, force and field, right? त्याच्यासाठी अशी डायरेक्शन सांगितली बाय म्युच्युअली परपेंडिक्युलर वाला. देन हा राइट हँड थंब रूल कशासाठी होता? इफ यू होल्ड कंडक्टर इन युअर हँड and outstretch the thumb in the direction of the current, then this curl finger will give you the direction of magnetic field. But what if the current is in circular manner? Then curl the fingers in the direction of the current in circular manner. So if it is clockwise or anti-clockwise, suppose it is anti-clockwise. So curl the fingers like this. This is the direction of the magnetic field. कधी अप्लाय करायचा हा सर्क्युलर लूप साठी.
हे लक्षात ठेव. ठीक आहे. बिकॉज आपण तो करंट हेल्ड इन द हँड का घेतलेला, बिकॉज इट वॉज अ स्ट्रेट कंडक्टर. आता करंट इज इन द circumference of the wire, circular wire. So curl your fingers along the direction of the current, then outstretched thumb will give you the direction of the magnetic field. ठीक आहे. इथं फील्ड असं नसणार आहे, फील्डची एक डायरेक्शन पाहिजे, आयदर इन टू द प्लेन ऑफ द पेपर और आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर. ओके. मी ते काल परत एकदा वाचलं की अजून काही कन्क्लूड करता येईल का, तर तू हा फॉर्म्युला तिथे लावू शकतो. इट विल बी इझी. Next is axial magnetic field produced by a current in a circular. So here you have a circular loop, that is wire, and a current is flowing into the wire. Field produced at the axial source. So here your circle or the loop is in xy plane, that is your base, 2 dimension. And axial field म्हणजे आपण vertical line वरती calculate करत असतो, that is on z axis. So त्याचा फॉर्म्युला दिला होता इक्वेशन 10.53. It is along z axis only. Vz is mu naught upon 2 z ir square z square plus r square raised to 3/2. Clear up to this? Now see this formula and this case. So this formula, in this one we have considered a circular loop having current I inside this, and we are going to find out the magnetic field at axial point. Suppose हा loop आहे circular on the base and this is your axial. Suppose हा point मी खाली खाली आणला कुठपर्यंत, up to the center of the circle. Then what happens? The distance of point from the on the z axis will be 0. समजते मी काय सांगायचा प्रयत्न करते. The distance of point or the coordinate of point on the z axis will be 0. So substituting z is equal to 0, here you will get magnetic field at the center of the circular loop as mu naught divided by 2 I r square. Substitute here is 0, it will be r square raised to 3/2. This 2 will get cancelled. ठीक आहे. डिनॉमिनेटरला आहे आर क्यूब, वरती आहे आर स्क्वेअर. इट विल बी म्यू नॉट आय डिवायडेड बाय 2r. and this formula is very similar to this one. This is by observation. So if you bring a point on So if we bring this point P, which was on z axis or the axial line आपण म्हणूया, if we bring this point very down, that is up to the center of the circular loop, that formula will rearranged or will get modified into mu naught into I divided by 2r. जो आपण तिथे बघितलेला arc मुळे पूर्ण सर्कल असेल तर सेंटरला काय असेल, and both the formulas are same. So समजतंय ना काय सांगते. The next topic is magnetic lines of force for a current loop. कडा. आता इलेक्ट्रिक लाईन्स ऑफ फोर्सचे डायरेक्शन पाहिले होते. नाउ विल सी द मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्स कुठून कसे जातात. इफ दिस इज सर्क्युलर लूप कंडक्टिंग, ज्याच्यामधून करंट फ्लो होतोय, मॅग्नेटिक फील्डची डायरेक्शन पाहिजे. सो फ्रॉम द सेंटर दॅट इज ऍक्सिस, इफ द करंट इज इन दिस डायरेक्शन, समजते, इट इज फ्लोइंग लाइक दिस. So current is in this direction. I am curling my right hand fingers into the direction of the current. Then my outstretched thumb will give me the direction of the magnetic. Okay. So this is the direction of magnetic field, that is upward, not direction. So if the point is at center, the field line will be like straight exactly. If it is moving to the arc or the edge of the circle, magnetic lines will form a circle. समजते circle कसा जाईल, इथून असा ट्रेस होतो. जेवढं जास्त जवळ जाईल मॅग्नेटिक लाईन ऑफ फोर्स टू दिस कंडक्टर, सर्कल will be with less radius over there. Diagram 10.20. That horizontal circle is your conducting circular loop, and the vertical lines are the lines of magnetic field or simply magnetic lines. Direction समजली? मॅक्सिमम असणार आहे ना, करंट इज व्हेरी नियर टू दिस. सो तो सर्कल छोटा ट्रेस होणार आहे आणि सेंटर पासून सेंटरला मिनिमम असेल, बिकॉज द कंडक्टर इज. सो हा मोठा सर्कल ट्रेस होतो. इट विल कम्प्लीट अ सर्कल.
फील्डची डायरेक्शन आहे ती. इलेक्ट्रिक लाईन्स ऑफ फोर्स कसे होते, सेम टुवर्ड्स चार्ज होते ना. इथे चार्जेस और मोनोपोल नाहीयेत, इथे देर इज ओनली कंडक्टर, मूव्हिंग चार्जेस आर देर. सो दिस इज युअर डायरेक्शन ऑफ फील्ड. नाऊ हा फॉर्म्युला त्यांनी काढलेला आहे. ॲज अ स्पेशल केस फील्ड ॲट द सेंटर ऑफ द लूप इज म्यू नॉट आय डिवायडेड बाय 2r. This is when you have a circular loop of one turn only. It can be of number of turns also. So if your horizontal circle is made up of n number of turns, then current in one turn is I. Total current in n number of turns will be n into I. So for n number of turns, मी हे n number साठी लिहिले. It will be mu naught into capital N I upon 2r. Always write capital N for the number of turns because small n चा सिग्निफिकन्स हा वेगळा आहे. तो आपल्याला पुढे येणार. काय डाऊट आहे इथपर्यंत? मग खाली तिथे रूल दिलेला आहे डायग्राम मध्ये. Curl your fingers in the direction of the current, then outstretched thumb will give you the direction of field, magnetic field. ठीक आहे. वरच्या डायग्राम मध्ये पण तू तसं अप्लाय करू शकते. हॉरिझॉन्टल मध्ये कर्ल केलं तर अपवर्ड डायरेक्शन. So now next electrostatics मध्ये we have seen about the dipoles. Clear आहे direction? Sure. In electrostatics we have seen about the dipoles. आठवते? मग आपण एक डायपोल कन्सिडर केलेला. डायपोल is two charges system having same magnitude but opposite polarity. Direction नाही म्हणायचा, polarity म्हणायची. One will be if plus 2q, then the second will be minus 2q. Distance between them was indicated by the 2 into small l, and dipole moment was P bar is equal to q into 2l. इथं पण dipole moment शिकवलं मी त्या दिवशी तुम्हाला, mu. ठीक आहे. So in electrostatics we had P bar is equal to q into 2l. So here mu bar is equal to charge नाही तर current आहे आणि length नाही तर area, because you don't know about the shape. Usually we will consider the circular loop or arc conducting मध्ये. ठीक आहे. So A is area. If the wire is bent into a square, then area will be side square. If wire is bent into the circle, then area will be pi r square. If the wire is bent into a arc, then the area will be r theta. Wire ची लेंथ हवी आपल्याला. That is length of r. Clear आहे? मला सांगा इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स मध्ये we had this dipole, let's say plus q minus q, and this point is on काय म्हणतात, axial की equatorial? Sure. And this is equatorial. आणि मग मी तुम्हाला मॅग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्डचा फॉर्म्युला सांगितला होता. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऍट ऍक्सियल पॉइंट अँड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऍट इक्वेटोरियल पॉइंट. रिमेंबर? So electric field due to dipole at axial point is given by, who will tell me? 1 upon 4 pi epsilon naught 2 p upon r cube. Remember? तो नाही आठवला तर हा पण नाही लक्षात. एकतर दोन्ही येणार नाही तर काहीच नाही. ठीक आहे. And electric field on equatorial line is 1 upon 4 pi epsilon naught p upon r cube. आठवलं? मग p bar क्रॉस r bar मध्ये लिहितो तो pr cos of theta. Theta is the angle. आणि मग तो आपण असा काढलेला जॉमेट्री अँड ऑल दिस थिंग्स. ठीक आहे. आता तेवढ्या कॉम्प्लिकेशन्स मध्ये नाही जाणार. सिम्पली इक्वेटोरियल लाईन अँड ऍक्सियल लाईन. In similar manner, magnetic field on axial line is इथं 1 upon 4 pi epsilon naught आहे. मॅग्नेटिझम मध्ये काय कॉन्स्टंट आहे? म्यू नॉट अपॉन 4 pi and 2 as it is. P is electric dipole, magnetic dipole is mu upon r is the distance. वेगळं लक्षात ठेवायची गरज नाहीये जर तो लक्षात राहत असेल. On the similar basis, equatorial is mu naught upon 4 pi mu divided by r cube. Mu naught and mu are different things. तुम्ही mu पेक्षा डायरेक्ट हे लिहा IA. इथं गडबड करणार. What is IA? It is magnetic dipole moment, that is current into area. और त्यांनी इथं डिनोट केलेला आहे m ने. मॅग्नेटिक मूवमेंट लिहिला, where m is current into area, that is magnetic movement, that is magnetic dipole moment.
आता डायपोल असं म्हणत नाही मॅग्नेटिझम मध्ये बिकॉज मोनोपोल डझंट एक्झिस्ट हियर. ओके, सो पी फक्त एमनी रिप्लेस केलेला आहे. मॅग्नेटिक मुवमेंट और मॅग्नेटिक डायपोल मुवमेंट इन अ सिंगल टेक्स्ट बुक इज डिनोटेड बाय एम अँड ऑल्सो म्यू समटाइम्स. थोडं कन्फ्युजन व्हायचे चान्सेस आहेत, बट इथून पुढे मॅग्नेटिझम अँड मॅटर, मॅग्नेटिक मटेरियल्स मध्ये देर इज एम ओव्हर देर, दॅट इज मॅग्नेटिक मुवमेंट अँड कंपल्सरी स्मॉल एम, बिकॉज वन मोर टर्म इज going to be there, that is capital M, magnetization. Don't get confused. But small m is your magnetic movement. Its formula is current into area. राहील लक्षात. यानंतर जेव्हा आपण विचारणार magnetic movement सांगता आलं पाहिजे. Denoted by small m. Formula is I into A, current into area. So this is your equation number 10.56 and 57. Okay, that area will depend on the geometry. Clear hai? Now the next important topic is Ampere's law. तिकडे अजून कुठला लॉ बघितला होता? मी Ampere's lawचं स्टेटमेंट लिहिते, मॅथमॅटिकल स्टेटमेंट. आता आठवतंय काही? गॉस लॉ काय होता? E bar dot ds bar is equal to Q upon epsilon naught. Now see, in electrostatic we have, in electrostatic we have Gauss law, that is integration over a closed surface. E bar dot ds bar is equal to Q upon epsilon naught. एकदा रिपीट करते शॉर्ट मध्ये. The integration is always over a closed surface, that is the total number of charges you have to enclose in a imaginary surface, that is Gaussian surface. आपण application पासून स्टार्ट केलं होतं, if you remember. So these are the total charges present over there. Sign conventions, algebraic sum घेतो आपण त्याचे, म्हणजे plus minus whatever it is, we will consider along with their signs. This is permittivity of medium and ds is the surface area. So in magnetism we have Ampere's law. मी direct statement लिहिलंय, पण मी obviously तुम्हाला explain करून सांगते. This is integration again over a closed surface. B bar is magnetic field, ds is surface. Mu naught इथे charge होता, इथे current आहे. चार्ज एनक्लोज केला, करंट पण एनक्लोज करायचा. इथं गॉशियन सरफेस होता, इथं एम्पेरियन लूप असेल. लूप इज ए अगेन क्लोज. करंट शुड बी एनक्लोज इन ए imaginary loop called as Amperian loop. Amperian loop. Ampere करंटचा युनिट आहे, सायंटिस्ट तोच हा एम्पियर्स. ठीक आहे. इथं परमिटिव्हिटीनी डिवाइड केलेलं, इथं परमिएबिलिटीनी मल्टिप्लाय करायचं. राहील लक्षात? डिफरन्सिएशन इंटिग्रेशन वाला फील येतं. सेम आहे, मल्टिप्लाय डिवाइड मल्टिप्लाय. So this is your Ampere's law. Ampere's law in magnetism and Gauss law in electrostatic plays same role. Okay, let's see theoretical. We know that मग असं असेल, तेच पण ऐकलं ते. ओके, डन. आवाज येतोय? कुठे होतो आपण? Yes, applications of Gauss law. So first was the spherical surface of currents. Here there are not charges, here the charges are moving, that is we are considering current. इथे charges होता, आता इथे current आहे. ठीक आहे. It can be number of currents also there. खूप number of wires still having individual current in there. Okay, we'll see. Use Ampere's law to find out the magnetic field with fair ease, as we'll see now. And we have studied Biot-Savart's law and also its consequences. The Ampere's law can be derived from Biot-Savart's law, and the law is due to Andre Marie Ampere, after whom the SI unit of current was named. ठीक आहे. आणि Ampere's lawचं स्टेटमेंट दिलेलं. वन व्हेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज हियर, मला एवढी खूप आवडते इथली, जी बायोट-सॅवर्ट्स लॉ पासून आपण Ampere's law ऑब्टेन करणार आहे. विचारतील का? येस, दे कॅन आस्क. मला चान्सेस वाटतात. ऑब्टेन 6 कनेक्टेड कोण दाखवतो? 1 2 3 4 5
आवाज आला? Okay, now concentrate. This integration is always over a closed surface. B bar is your magnetic field. ds we will consider very small amount of a surface area, and then we will integrate over a surface area only, not over the magnetic field. On right hand side there is mu naught, which is constant. मी second time पण तसंच केलं. Okay. On right hand side, mu naught is your constant, that is permeability, depend on the material or the medium over there, and I is the total current enclosed by this area. ठीक है, जैसे integration है. Now see, the current I on right hand side is the net current enclosed by the Amperian loop, and in diagram, just see the diagram 10.22. ठीक है, they curl their fingers in the direction of the current. There are total how many currents? 4. I1, I2, I3, I4. There is Amperian loop only consisting of 3 currents out of the 4. Okay? Fourth current is outside the Amperian loop, so it will not contribute in the net current on right hand side. Okay? Now about this I1, I2, I3. Again there are dots and cross. आठवते? Dot म्हणजे current ची direction कोणती आहे? Towards you, and cross is into the plane of the wave. Okay. So that diagram is your cross section of 4 long straight wires carrying currents I1, I2, I3, I4 respectively into or out of the plane of the paper, depends. आता तुम्हाला direction ओळखता येते. माहिती आहे ना कशी असते? An Amperian loop is drawn to encircle only 3 currents out of the 4, and as current goes perpendicular to the plane of the paper, B is in the plane of the paper even if its direction is unknown. See, we have the 3 things, I, B and F. Okay? Current, magnetic field and force. So as the current is into the plane of the paper, but obvious magnetic field will be into the plane of the paper. माहिती नाही कशी आहे, right, left, clockwise, anti-clockwise, we don't. Okay? It will totally depend on the current direction. Now the length element on Amperian loop is dl bar. So B bar dot dl bar is B into dl into cos of theta. This is dot product of 2 terms, and after solving we'll get B into dl into cos of theta. Okay. Now next, याला substitute करायचं integration मध्ये. B bar dot मी ds लिहिलंय का? Surface area. Length असेल तर length घ्या. So this equation 10.59, integration B bar dot dl bar is integration B cos theta dl, that is mu naught into I. After substituting here, you will get integration over a closed surface. B bar आपण dl घेतला तिथे ds because surface area नाही, we are considering only total length of the Amperian. So B into cos theta into dl is equal to mu naught into I. This is just simplification or rearrangement of the mathematical format of Amperian. Okay. Now integration is over the product of length of Amperian loop and also component of magnetic field, that is B cos theta. This integration is for this dl separate आहे, B cos theta magnetic field ची direction असते any vector. We resolve this magnetic field into 2 components. One will be perpendicular, one will be parallel to the current, and one of them is B cos theta. So this integration is between 2 terms. First is dl, that is length element of Amperian loop, and second is B cos theta. ठीक है? Diagram मध्ये बघा दिसते. This is your Amperian loop, current element काहीतरी. ठीक है? And here the field direction is into the plane of the paper. Theta काय दिलेला आहे? If this is dl, ठीक है, and this is the B, the theta is between B and dl. Okay? Yes. अजून प्रूफ नाही करत आहे, Amperian law ला मी रिअरेंज केलं. ठीक आहे, की इंटिग्रेट करताना कोणासोबत इंटिग्रेट करायचं आहे? दिस थीटा विल बी
This theta will be angle between B and DL. B and DL, and multiplication is B cos theta into 3. Okay. Now see, we use the curl palm right hand rule so that we can mark the currents with positive sign or negative sign. तिथे चार्जेस होते डायरेक्ट दिले होते ना प्लस क्यू मायनस क्यू सिंपल होत होतं. पण आता these are out of the plane of the paper, this is into the plane of the paper, right? We will contribute only this one, I1, I2, I3. I am considering this as I1, I2, I3. I4 चं काही contribution नाही. ठीक आहे. पण आता I1, I2 and I3 पॉझिटिव्ह आणि नेगेटिव्ह साइन कोणाला द्यायचे मनाने नाही घेऊ शकत. इट विल डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट. त्यांचा बघूया. नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड. उलट पुलट असतं फील्ड करंट करंट फील्ड जे सोयीस्कर आहे. आता इथं करंट खूप सारे आहेत ना. नाउ कर्ल युअर राइट हँड palm in the direction of this B. Outstretched thumb will give you this is right hand. असंच आहे ना. तुझ्या बुक मध्ये सगळं वेगळं का? अरे मग ते मूव्ह कसं करून दाखवणार तिथं डायग्राम मध्ये. मी इथं आहे ना त्याच्यासाठी. त्याला 3D बुक पाहिजे. So curl your palm in the direction of the field. This outstretched thumb is giving you the direction of the current. So जे करंट या थंबच्या डायरेक्शन मध्ये आहेत ते पॉझिटिव्ह. कोण कोण आहेत या डायरेक्शन मध्ये? दिस टू. सो I1 and I2 are positive and I3 will be negative. कळालं कसं ठरवायचं? So it will be integration B cos theta dl is equal to mu naught into करंट कुठला कुठला येणार आहे? I1 plus I2 minus I3. समजलं? This is the net current. Okay. So current I4 is not within the Amperian loop म्हणून आपण तो consider करणार. Now as integration is over a full loop, contribution of I4 to B will obviously cancel out, and this 10.58 represents Ampere's law or Ampere's circuital law. Simply this is your Ampere's law or Ampere's circuital law. It will depend on the geometry where the integration is over ds or dl. Usually it is over dl. Okay. Now as an application of this Ampere's law, we will start from the Biot-Savart's law and will come up to this Ampere circuital law. Okay. So consider a long straight wire carrying current I. B and DL will be tangential to Amperian loop, which is circle. A conductor consider this wire, straight wire. Current is in upward direction. Yes. Magnetic field, magnetic field is tangential. Current आहे तो. This is about the magnetic field. At this point for this length element, it is always tangential at each and every point. Currents out of the plane of the paper or into the plane of the paper. Okay, now consider a long straight wire carrying current I. B and DL are tangential to Amperian loop, which is circle. मला याला enclose करायचं. I'll draw imaginary loop. That is Ampere loop. किती करंट याच्यामध्ये इन्क्लूड झाला? ठीक आहे. This is your Ampere loop. DL very small length element. This is DL. Magnetic field ची direction. ठीक आहे. Both are tangent to the circle. Diagram मध्ये बघा 10.23. ठीक आहे. This is DL and this is your magnetic field. That is B bar. Now B and DL are tangential to Amperian loop. So B bar dot DL bar is B DL cos theta. Tangent means angle will be 90. Cos 90 is dot product ला cos's घेतो ना.
No. B and DL are tangential to Amperian loop, but they both are parallel. So angle between B and DL will be 0. So this will be maximum, that is B into DL, that is B into DL is small amount of length, that is length of arc. Length of arc is R into theta. So simply R d theta. This is from angle of measurement formula, or trigonometry पण लावू शकता. If this is your small theta, this is the distance R. So for very small theta, sin theta will be approximately equal to theta. Tan theta is also approximately equal to theta. So it will be R into d theta. Okay. Next, B into R into d theta. Now the field B at distance R from the wire. Formula तिथंच लिहिलेलं. Magnetic field at a distance R from the wire. काय formula? दिसतो तिथे कुठे? पाय राहिलाय का तिथे? Mu naught upon 2 pi I upon R असं formula कुठे? Yes, there. So field is mu naught upon 2 pi I divided by R. आपण जो ऑलरेडी डिराइव्ह केलेला आहे, मी सांगते कुठे. 10.48. थीटा सबस्टिट्यूट केला आय थिंक त्यांनी. So substitute this field here. B bar dot dl bar will be, B is mu naught upon 2 pi I upon R into R d theta. R will get cancelled. So B bar dot dl bar is mu naught upon 2 pi I into d theta. So integration over a closed surface B bar dot dl bar is mu naught upon 2 pi into I is constant integration of d theta. So this is very small theta. The total theta or the angle traced at the center is 2 pi, that is 360. So it is mu naught upon 2 pi I into 2 pi. 2 pi will get cancelled. So the answer is mu naught times the net current flowing through. That is your equation 10.62. This is Ampere's law from Biot-Savart's law. Mu naught upon 2 pi I upon R is magnetic field at a distance R from the wire is usually given by Biot-Savart's law. Equation 10.31. No, 10.38. Magnetic field due to current in a long straight wire. आठवला? तो circular arc है बाळा. थीटा वाला. This is mu naught upon 2 pi I upon R. Substitute केला. So this is your short derivation of Ampere's law from Biot-Savart's law. Okay, clear? Now see, we have studied Gauss law in electrostatics as well as magnetism. The above example shows if distribution of current has high degree of symmetry,
such as cylindrical. In case of long wire, then field for distribution of currents can be easily calculated, and it will then become unnecessary to solve integrations which were in Biot-Savart's law. Number of currents असेल तर इंटिग्रेशन नाही करायचं Biot-Savart's law वाले, just mu times the total current inside. फक्त current चे डायरेक्शन व्यवस्थित सांगता आली पाहिजे. We note here that Biot-Savart's law plays very important role in magnetostatics, same as that Coulomb's law plays in electrostatics. Coulomb's law तिथे होता, इथं Biot-Savart's law. तिकडे Gauss law, इथं Ampere's law. ठीक है? So on parallel lines, we can say what the role of Gauss law plays in electrostatics plays the Ampere's law in magnetostatics. Comparison मध्येच करायचं, मग व्यवस्थित समजतं. One more last topic is there, magnetic field of a solenoid and toroid, which I will take in next lecture. Yes, solenoid आणि toroid होता. We'll find out magnetic field due to the solenoid and toroid in next lecture. Okay. Till then, magnetic field due to electric current starting पासून व्यवस्थित रीड करायचं. Still you have any doubts, उद्या ते सगळे घेऊन यायचे. Solenoid toroid झाल्यानंतर doubt solving घेऊया. Okay. Numericals असतील, theoretical असेल, derivation असेल, whatever it will be. हाँ. फिजिक्सचं काय आहे का तिथं? हाँ. हाँ. The direction of dB bar is perpendicular to the plane formed by dl and r. This is dl आणि r वाला.